Good morning, dear students. I think yesterday we have learned about the uh, approaches and strategies of the scenario from 1950 to 1980. Now, in the next chapter, that is 7.3, we are going to learn about the post scenario of approaches and strategies of 1980, right? ఇప్పటివరకు మనము 1950 నుంచి 1980 వరకు గల వివిధ ఉపగమనాలు వ్యూహాల గురించి మనం విపులంగా నేర్చుకోవడం అనేది జరిగింది. మరి నెక్స్ట్ చూడబోయే చాప్టర్ ఏంటంటే 1980 తర్వాత జరిగిన పరిణామాల ప్రకారం ఉపయోగించిన ఏమంటారు వాటిని ఉపగమనాలు ఏంటి, వ్యూహాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని ఈరోజు మన క్లాస్లో విపులంగా నేర్చుకుందాం. రైట్, వచ్చేసినట్టయితే ఇప్పటి వరకు మనకు till now we have understood the theories of Brunner, David Asubel, John Piaget and so many others. So from that, after that also, after 1960 also, so many researches are conducted and they have advocated some theories. After they advocated the theories, they have concluded some views and with some suggestions they have arrived. So after the great discussion, they have arrived for some conclusions, and so many researches also conducted on the teaching learning procedures and teaching strategies and teaching approaches. Right, వాళ్ళు ఎవరంటే జాన్ పియాజే, డేవిడ్ అసూబెల్, బ్రూనర్, వైగాట్స్కి మొదలైన విద్యావేత్తలు, మొదలైన మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు అందించిన పరిశోధనల ఆధారంగా ఇంకా పరిశోధనలు అనేది మన బోధన వ్యూహాలపైన, బోధన ఉపగమాలపైన జరగడం అనేది జరిగింది. వాటి నుంచి మరికొద్దిగానే ఆవిష్కరణలు వివిధ శాస్త్రవేత్తలు, విద్యావేత్తలు మనకు రూపొందించడం అనేది జరిగింది. ఆ శాస్త్రవేత్తలు ఉపయోగించిన పద్ధతులన్నింటినీ 1980 తర్వాత కూడా మన ఈ పరిశోధనలు అనేటివి కొనసాగడం అనేది జరిగింది. ఆ పరిశోధనలు ఏమి చెప్పాయి? ఎస్, ద రీసెర్చర్స్ has found some characteristics, some conclusions. They have concluded some results. The first one is the teacher and the student is not important. So we felt that the teacher is important and student is not important. Sometimes we felt that student is important and teacher is not so important. Sometimes we felt that teaching learning process is important, teacher is not so important. But the researchers has found and concluded that teacher and student is not important. Learning process is important. Learning process is important, and the success of teaching and learning depends upon the learning process only. Learning process only. Teacher is not important, student is not important. They focused and suggested that they believe that teaching learning process is important for the success of teaching learning process. So the learning process is very very important to understand, to make the teaching learning process as a successful one. రైట్, ఇప్పటి వరకు మనకు రూపొందించిన చెప్పిన శాస్త్రవేత్తలన్నీ కూడా టీచర్ స్టూడెంట్ అని మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఒక లర్నింగ్ ప్రాసెస్ మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాన్ని వాళ్ళు నొక్కి వక్కానించడం అనేది జరిగింది. మరి టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు విజయవంతం అవుతుంది అంటే లర్నింగ్ ప్రాసెస్ పైన మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది దేని మీద విజయవంతం అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే విద్యార్థి అభ్యసన విధానం పైన మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి the teaching learning process depends upon mainly on two important aspects. Like the first one is ascertain what the child knows. The first one is ascertain what the child knows. అంటే విద్యార్థికి ఏమి తెలుసు. ఫస్ట్ ఇది అంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఆ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ విద్యార్థి ఇప్పటి వరకు ఏమి తెలుసుకొని ఉన్నాడు. రెండోది ఏంటంటే ఎంగేజ్ ద స్టూడెంట్ ఇన్ ద టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అకార్డింగ్లీ. ఎంగేజ్ ద స్టూడెంట్ in the teaching learning process accordingly. The first one is ascertain what the child knows. The second one is engage the child in the teaching learning process accordingly. అంటే మొదటిది ఏంటంటే విద్యార్థి ఇప్పటి వరకు ఏమి తెలుసు. రెండోది ఏంటంటే ఆ విద్యార్థిని టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో మనం ఏం చేయాలి,
ఎంగేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని వాళ్ళు నమ్మడం అనేది జరిగింది. సో ద రీసెర్చెస్ ఫైనల్లీ కంక్లూడెడ్ దట్ టీచర్ and student is not important. Learning process important. The success of teaching learning process depends upon the learning style only, not on the teacher and student. And the teaching learning process depends upon two important aspects. The one is ascertain what the child knows. The second one is engage the child in the teaching learning process accordingly. Yes, understood? Yes, still now from the researchers they have concluded so many issues. We have just now we have briefed the researchers results. After that, the constructive approach has arrived. Constructive approach has arrived with the researchers by the educationists and the gate teachers, and the constructive movement has gained the momentum. The constructive movement has gained the momentum అంటే నిర్మాణాత్మక విద్యా బోధన అనేది ఎక్కువగా అమల్లోకి రావడం అనేది జరిగింది. ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ మూమెంట్ హ్యాస్ గెయిన్డ్ మూమెంటం అంటే నిర్మాణాత్మక బోధన అనేది ఒక ఉద్యమం లాగా రావడం అనేది జరిగింది. దట్ వర్ సో మెనీ రీసెర్చెస్ ఆర్ కండక్టెడ్. నెంబర్ ఆఫ్ రీసెర్చెస్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఆన్ ద constructive approaches by the famous educational psychologists like Posner, Novak and Driver and so many others. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళ తర్వాత చాలా మంది విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుడైనటువంటి పోస్నర్ 1982 లోపల, నోవాక్ 1984 లోపల, డ్రైవర్ 1994 లోపల, మరియు ఇంకా చాలా మంది విద్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచ్ను బాగా డెవలప్ చేయడం అనేది జరిగింది. మరి వాట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచ్? కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటంటే విద్యార్థి ఏ విధంగా తన జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటాడు, విద్యార్థి ఏ విధంగా తన జ్ఞానాన్ని నిర్మించుకుంటాడు, విద్యార్థికి ఉపాధ్యాయుడు ఏ విధంగా సహాయం అందించాలి, ఉపాధ్యాయుడు సహాయం అందించాలి, అదేవిధంగా విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుడి ద్వారా ఏమి నేర్చుకుంటాడు అనే దానిపైన ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచ్ అనేది బాగా ఫోకస్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో the Posner has submitted the research in 1982, and Novak also in 1984, Driver in 1994, and others have submitted the research reports and the results. They said the constructive approach directs that they focus only on how the child constructs the knowledge. First one, how the child constructs the knowledge, and the second one is how the teacher can provide the intervention. To help the child to construct the knowledge by his own. విద్యార్థి తనకు ఉన్న జ్ఞానాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఉపాధ్యాయుడు ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాడు, ఏ విధమైన ప్రయత్నాన్ని విద్యార్థికి అందజేస్తాడు అనే విషయాలపైన సరైన పరిశోధన అనేది చేయడం అనేది జరిగింది. ఫ్రమ్ దట్ we can conclude that so many researchers has conducted on the teaching learning process. They have arrived with a new approach that is called constructive approach. On that, the number of studies were conducted. From that, we can conclude that we can say that Posner, Novak, Driver and others have conducted the researches on how the child learns and how the teacher inventions can provide the invention to the students to construct their knowledge by their own. Let us see what we have discussed in brief. Right? Let us see what we have discussed in yes, constructive approach. We are discussing about the constructive approach. What are the characteristics of constructive approach? We will discuss now. What are the characteristics of constructive approach? We will discuss. The approach has some basic characteristics of teaching and learning. The number one, no child enters a class devoid of concepts. No child enters into the class devoid of concepts. Learning implies
their organization of prior concepts of the learner. Learning implies the reorganization of prior concepts of the learner. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతిదానికి కొద్దిగా లక్షణాలు ఉన్నట్టు కన్స్ట్రక్టివ్ అప్రోచ్ కూడా కొద్దిగా ప్రాథమిక లక్షణాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఏ విద్యార్థి అయినా కూడా ఈ కొంత సమాచారంతోనే క్లాస్లోకి అడుగెడతాడు, విద్యార్థి తరగతిలోకి అడుగెడతాడు. కాబట్టి మరి నేర్చుకోవడం అంటే కొత్తగా నేర్చుకోవడం కాదు, ఉన్నదాన్ని రీఆర్గనైజ్ చేసుకోవడం మాత్రమే ఈ క్లాస్ రూమ్లో మనం చేసే పని, ద టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ చేసే పని. సెకండ్ వన్, కాన్సెప్ట్స్ కెనాట్ బి ఇన్స్ట్రక్ట్ బట్ కన్స్ట్రక్టెడ్. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు కాన్సెప్ట్స్ కెనాట్ బి ఇన్స్ట్రక్టెడ్ బట్ కన్స్ట్రక్టెడ్. అంటే కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి కొత్తగా మనం చెప్పేది ఏమి ఉండవి, అవి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ అనుగుణంగా నిర్మించబడుతూ ఉంటాయి అంటే మన ద్వారా, టీచర్ల ద్వారా. ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎవ్రీ చైల్డ్ కన్స్ట్రక్ట్ అవర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ ఆర్ హిజ్ ఓన్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ హిజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్. అంటే విద్యార్థి తన దగ్గర ఉన్న దాన్ని నాలెడ్జ్ను ఆధారంగా చేసుకొని మాత్రమే తన సొంత జ్ఞానాన్ని ఉపాధ్యాయుని ద్వారా నిర్మించుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ మీనింగ్ఫుల్ లెర్నింగ్ అకర్స్ విత్ ఇన్ అథెంటిక్ లెర్నింగ్ టాస్క్. విత్ ద అథెంటిక్ లెర్నింగ్ టాస్క్, మీనింగ్ఫుల్ లెర్నింగ్ అకర్స్ విత్ ఇన్ ద అథెంటిక్ లెర్నింగ్ టాస్క్. అంటే అర్థవంతమైన బోధన అనేది ఏ విధమైన అర్థవంతమైన బోధన వ్యాసక్తుల వల్ల మాత్రమే, బోధన కార్యక్రమాల వల్ల మాత్రమే జరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. లాస్ట్ వన్ చూసినట్టయితే లెర్నింగ్ ఈజ్ ఫెసిలిటేటెడ్ ఇన్ సోషల్ సెటప్. లెర్నింగ్ ఈజ్ ఫెసిలిటేటెడ్ ఇన్ సోషల్ సెటప్. We have discussed about the Vygotsky. So this point is related to the Vygotsky theory. So learning is facilitated in social సెటప్ ఓన్లీ. అంటే సమాజంలో మాత్రమే మనకు జ్ఞానం అనేది నిర్మించబడుతూ ఉంటుంది. సమాజంలో మాత్రమే విద్యార్థి, సమాజం నుండి మాత్రమే విద్యార్థి విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉంటాడు. అది ఉపాధ్యాయుల ద్వారా కావచ్చు, తోటి విద్యార్థుల ద్వారా కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళ ద్వారా కావచ్చు, చిన్న వాళ్ళ ద్వారా కావచ్చు. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద peer groups of teachers, whatever it may be. So learning takes place, or learning can be facilitated through social setup only. So what we have discussed till now, let us brief in short, right? See. So with this, we have discussed about the post scenario of the approaches and strategies after, that is 1980, and now we will move to the next topic. I think you understood the scenario of 1950 to 1980, and after 1980 of the approaches and strategies used by various educationists and various educational psychologists. And we will discuss in the next chapter what is approach and strategy in the next topic 7.4. Wait for that one. I thought, thank you for patiently listening.